प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. A brief report on the Malaveeya Pandit Madanmohan Malaveeya's 160th anniversary. Mahamana Malaveeya Mission Kathmandu has just celebrated 160th anniversary of Bharatratna Pandit Madanmohan Malaveeya, the founder of the Banaras Hindu University, Varanasi. On the same day, on the same occasion, 97th anniversary of Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister of India, was also celebrated. At this program, Dr. Satyamohan Joshi, who is the man of the century, or great centenarian of Nepal, was the chief guest of this program. And other distinguished guests were Navin Kumar from Indian Embassy, a representative of Indian Embassy, and distinguished guest Professor Dr. Jayaraj Acharya, who was the permanent representative of Nepal to United Nations, and Professor Dr. Mohan Prasad Lohani, who is also the former ambassador to Bangladesh and UN representative, Ambassador Dr. Vishnu Hari, Nepal, former Ambassador Dr. Suresh Raj Chalise. They were the distinguished guests of this program, and there were many distinguished persons representing Tribhuvan University, Banaras Hindu University, and various other institutions. Pandit Madanmohan Malaveeya was the founder of Banaras Hindu University. He was a great visionary, and Banaras Hindu University is the center of the Eastern philosophy, where Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the former President of India and the Vice Chancellor of the Banaras Hindu University, used to teach Eastern philosophy over there. Similarly, Acharya Kripalani also used to teach Eastern philosophy over there. Banaras Hindu University, generally, we think that Banaras Hindu University is related to the education is related to only the Eastern philosophy, basically Hindu philosophy. But this is not in reality. It is the center of Eastern philosophy, great center, perhaps the ancient center of education, where
our culture, tradition, religion, social values, norms are transferred. And in the same way, Banaras Hindu University carries out studies on modern science also. It is well noted for medical science. It is well noted for medical science and music and spiritual science. So, then just the speakers of this program were Navin Kumar from Indian Embassy, Dr. Suresh Chalise, the former ambassador, and Professor Dr. Mohan Prasad Lohani. He was honored in this program. And Jayaraj Acharya was the keynote speaker of the program. And Vishnu Hari Nepal, former ambassador, was also the speaker. He also delivered his lecture. And the program was made effective due to the representation of various scholars. It was organized, the program was held at the Hall of Nepal Bharat Pustakalaya, Indian Library here in Kathmandu at NAC building. The chief guest, Dr. Satyamohan Joshi, who completed 100 years of his life, is still active, and he is a source of inspiration for young people to perform some gigantic task. And he delivered his lecture. He extended thanks to the speakers, and he stated that Nepal and India are geographically separate, but socially, culturally, religiously, these two nations are one. That means that the culture, tradition, social values, norms are similar. And he introduced a very good example of the fact that Ganesh Parvati was born in the Himalayas, and she made a commitment to accept Lord Shiva as her husband, but their parents decided to wed her to Lord Vishnu, so she ran away from Himalayas to Kanyakumari. So this is a circle from Himalayas to Kanyakumari. This is a concentric zone of same culture, tradition, unique culture, tradition, social values and norms. And he also stated very beautiful places, pilgrimages like Kedarnath, Badrinath, all these things. And Pashupatinath, he stated the names of Pashupatinath. And actually, in India, Vishwanath is very famous, and in Nepal, Pashupatinath is famous. And Nepalese people
in their folk songs used to recite the importance of Kashi, Banaras. अब यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले भनेको ठाउँमा बिहे गर्न नपाए काशी जान्छु भन्ने यस्तो चाहिँ चलन थियो। पहिलेका मान्छेहरूले यसरी काशीको नेपालसँग निकटतम सम्बन्ध छ। राजमती नपाए म काशी जान्छु भन्ने भनाइ प्रसिद्ध छ नेपालमा। र अर्को कुरा यहाँ के पनि जोड्न उपयुक्त देखियो भने नेपालका विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा बिहान बेलुकी कीर्तन गरिन्छ। त्यो कीर्तनमा काशीको पनि नाम हुन्छ, कैलाशको पनि नाम आउँछ, शिवको नाम आउँछ, काशीको नाम आउँछ, गङ्गाको नाम आउँछ। र नेपालमा नेपालीहरूले बिहान प्रातःकालमा स्नान गर्दा हर हर काशी काशी भन्ने गर्छन्, उच्चारण गर्ने गर्छन्। त्यसैले काशी एउटा नेपालीहरूका लागि अभिन्न अङ्गको रूपमा, अभिन्न तीर्थको रूपमा, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थको रूपमा रहेको छ। र काशीमा सादा खाना काशीमै रहना भन्ने उक्ति पनि छ। र विद्या नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने चलन पनि छ नेपालमा यो कहावत छ। र त्यसैले अब यी कुरा जोडिएका छन् काशीसँग। काशी नेपालका विद्वानहरूको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षाको केन्द्र हो। र इन्डियनहरूको लागि, भारतीयहरूको लागि त छँदैछ, नेपालको लागि पनि यो आफ्नै मुलुकको एउटा केन्द्र जस्तै छ। र यहाँ बस्दाखेरि नेपालीहरूलाई कुनै विदेशमा बसेको अनुभूति पनि हुँदैन। आफ्नै देशमा बसे जस्तो, आफ्नै समुदायमा बसेको जस्तो अनुभव हुन्छ। यस्तो छ काशीसँगको हाम्रो सम्बन्ध। र अब हाम्रा प्रमुख अतिथिले उक्त कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भने सहयोग त धेरै आयो, सहयोग हुन्छ धेरै क्षेत्रमा भइरहेको छ, तर विश्व सम्पदाका स्रोतहरूमा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा यो चाहिँ प्रयास भएको छैन। त्यसैले भारतबाट जे जस्तो सहयोग भएको छ, भारत र नेपालबाट यो अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि यसलाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। बुद्धिजीवीहरूलाई लगाएर, प्राज्ञिक वर्गलाई लगाएर यो चाहिँ अनुसन्धान धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा बाह्य पाश्चात्य जगतको आक्रमण भइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो पहिचान धर्म र संस्कृति जोगाउन हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख अतिथिजीको भनाइ थियो। र यसरी अब यो विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 25 गते र यो इस्वी सम्वत अनुसार डिसेम्बर पौष 10 गते शनिबारको दिन र इस्वी सम्वत अनुसार 2021 डिसेम्बर 25 गते यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। र अर्को कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भनेदेखि यहाँ मालवीय सन्देश नामको मुखपत्र, भारतरत्न पण्डित मदनमोहन मालवीयज्यूको नामबाट एउटा मुखपत्र, पत्रिका, वार्षिक मुखपत्र प्रकाशित हुने गरेको छ। त्यो मालवीय मिसनले प्रकाशित गर्छ। मालवीय मिसनले योग सन्देश नामको जर्नल पनि, पत्रिका पनि निकाल्छ। र यो मालवीय सन्देश नामको मुखपत्रलाई यस अङ्कदेखि अलिकति अनुसन्धानात्मक बनाएर, यसलाई चाहिँ अनुसन्धानात्मक शैलीमा लगेर यसको फर्मेट एउटा बनाएर त्यो चाहिँ प्रयास गरिएको छ। र यसलाई अझै अनुसन्धानमूलक बनाउने प्रयास आगामी दिनहरूमा पनि रहिरहनेछ। र सम्पूर्ण यहाँ यस दिन उपस्थित भएका विद्वानहरूले जे जस्तो सहयोग गर्नुभयो, सद्भाव राख्नुभयो, ती सबैप्रति मिसनका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो छोटो विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 हरि ओम तत्सत् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ज्ञान जस्तो ठुलो केही छैन शङ्कराचार्यले पनि त्यही भन्नुभएको छ त्यही भन्नुभएको छ कुरुते गङ्गा सागर गमनं व्रत परिपालनम् अथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भवति जन्मशतेन भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु